Hello guys, this is Amir from Loot Desert. I'm buying some stuff to go spend a great time in the nature with my friends. So thank you for watching this video and subscribing. Let's see what we are doing. باش بذارت سلطان کبیر ایران ما تخما کبیر ایران هم نیست داشت دارم اینا رو استوری میزنم و خودت یس اون خیلی کار اشتباهی حیف چمنا So as you see, we collected our trashes here and we don't set a fire on the grass, because if we set a fire on the grass we destroy the flat and the grasses, and no plant and no agriculture grows here till like 100 years. Okay. Thank you. Come a little bit closer, please. As you know, we are in Kerman province in Iran. The Lut Desert, one of the hottest places in the world, is located in Kerman province with the temperature of 78 degrees that I show you some documentary in touch. And we are coming into the mountains. The altitude here is 3,500 meters and the temperature is almost 16. You cannot believe that last night was really cold and freezing. We couldn't sleep because the weather was so cold. But now, because of the heat of the sun, the temperature is a little bit better, 16 degrees. But they are a little bit exaggerating. It's not really cold, but it's suitable. But in Kerman city now, it's very hot. I think it's around 50. But here in the mountain is almost 6 degrees Celsius, 69.2 degrees Celsius. We're getting pretty close to what NASA had measured. Is this a sandstorm? There are very frequent storms here. Guys, here. Can you hear me? Yeah, can you hear me? Yes, you're fine. No problem. Yeah, you cannot speak, but این غذا ایرانی هستی، ما رو همین منطقه هست بومی اینجاست. ما آلبالو رو میریزیم تو املت با سوسیس و لیمو ترش و پیاز و گوجه. اگه اسم غذاشو بلدیم باید جمشن بنویس آفرین. اگه تا حالا خوردین همچین غذایی رو کامل ریخ رو لباس ها بابا همین دقیقاً همین رو میریم میری پایین تپویه، خیلی در خوشگلیه. بعد اینترنت اوکی. ببین آلبالو رو با اینجوری له کنی بریزی تو املت، سوسیس و الان کاش میشه اوکی اینجا خب ما روی کارد کلمبیا که مثلا کشور کلمبیا هست اصل مثلا خب کد دارن، اینا که کد جشن دارن اصله. بعد یه سری شیارا اینجا هست. خب اگه مثلا بوتی مشابه داشته باشه اینجوری میتونی
شت میتر که لعنتی ترکونی. بطری نوشابه میتونه باش باز کنی. خب اگر مثلا قاشق نداشتین یا مثلا ملاقه چیزی نداشتین بدین گون. مرسی مرسی. Test it. چطور امیر عباس؟ So beautiful. Super tasty. If I want to be honest, it's very very delicious and incredible. دارم تعریف میکنم. Thank you very much. این برا فالوورا خودم گفتم. داره اغزا من تعریف. رفتی از خلوت من هم در شب‌هایی که باشی ولی به غم نهادی به دلم همدم غم‌هایی که باشی خواستم دور شوم از همه حتی از جهان من نباشم نگرانم Is kind of Iranian traditional massage that a person who is almost not really heavy, he just walk on you. Oh shit. This is goat hair. Amen. We got some tour from the immigrants who are living there, and it's like yogurt with water. این دوغ رو ما از عشایرها گرفتیم. خب که عشایرها توی ارتفاع 3500 متری هم. خب بعد داریم تستش می‌کنیم مزه‌ش چجوریه. It tastes like a nature. مثل دوست داشتم. مزه طبیعت. بعد بهشت. برسه به جای بعد من گندی هم داشت سیگار دست ایجار کار
what we cooked. Then we should add some. اینو باز بذار یه دونه برای ویدیو. This is نون بربری. It is میگه بالا. It is Without نون بربری. چیه؟ آب دو خیار. آب خیار دو. The most simple food in Iran.